Hi, so Assalamualaikum and good day everyone. So in this video here, 6.2 equilibrium constant, we are going to cover this particular learning outcome here. So by the end of this lesson, you should be able to predict the direction of net reaction by comparing the values of reaction quotient Q with K. So there's a new term here, Q, reaction quotient. Okay, so what is Q then? So how do we look for Q? How do we calculate Q? So Q, reaction quotient, is calculated by substituting the initial concentration or pressure of the reactants and product into Kc or Kp punya expression. So kalau kita ada A, B producing C and D, so if you were to express the Kc, so the value of the concentration of A, B, C, D is the one at equilibrium kan? The concentration must be the one at equilibrium. Tapi kalau kita nak cari Qc, so Qc expression dia sama je macam Kc, but the concentration of A, B, C, D kalau kita cari dekat Qc ni, it is the one yang dekat initial punya. Okay, so the value adalah initial concentration punya. So yang tu kita panggil sebagai QC. Okay, the same thing kita boleh buat juga untuk KP. So kalau KP kat sini, meaning the partial pressure of A, B, C, D kat sini is the one at equilibrium. However, kalau kita cari QP, bermaksud the partial pressure here untuk A, B, C, D is at any partial pressure given to you, untuk yang initial punya partial pressure lah. Okay, so apa sebenarnya kegunaan kita nak compare Q dengan K ni sebenarnya? Okay, so suppose that we know the value of Kc at any given temperature of the reaction, ataupun maybe dia bagi Kp. Okay, but how do we know whether the reaction has reached equilibrium? Okay, so bila kita kira QC or QP ni, macam mana kita nak tahu dia dah reach equilibrium ke tidak? Okay, and kalau dia belum reach equilibrium, okay, kalau dia dah reach equilibrium, okay lah. Tapi kalau belum lagi dia reach equilibrium, so how do we know in which direction it is progressing to reach equilibrium? Sebab kalau produk banyak lagi, bermaksud sistem tu akan prefer untuk pergi ke kiri dan okay, supaya sistem tu akan reach equilibrium balik. Tapi kalau reaktan yang banyak, so sistem tu akan nak pergi ke kanan dan so that sistem tu akan reach equilibrium semula. So macam mana kita nak buat tu sebenarnya? Okay, so by comparing Kc dengan Qc ataupun Kp dengan Qp. Okay, so macam mana kita nak buat ni? Okay, so let's say the Q, the value of Q is less than K, meaning the system is not in equilibrium yet. Okay, so let's say kita ada AB producing C and D here. So kalau kita nak express the QC, so this is what we get lah. Okay, so in this particular case class, bila Q is less than K, meaning the denominator, so the reactant part, okay, yang bawah ni, it is larger in comparison to yang bahagian product ni. Okay, so bahagian ni larger, so Q value kita akan jadi lagi rendah dan okay, so yang ni besar, yang ni besar, so Q akan rendah, betul lah kan? Okay, so to reach equilibrium, untuk dapat Q equals to K, therefore Q need to increase to K dan okay, sebab dia lagi kecil kan, so lagi kecil daripada K, bermaksud Q ni kita kena increase kan, so that dia akan sama dengan K later on. Okay, so apa yang berlaku adalah product must increase dan and then reactant pula must decrease. Okay, sebab tadi kita dapat yang ni kan, kita tahu yang bahagian produk ni yang lagi bahagian produk bawah ni adalah reactant, yang bahagian reactant ni adalah lagi besar in comparison to the product part. Okay, okay, so that's why the product must increase, meanwhile the reactant must decrease. Okay, thus the reaction proceeds from left to right then, okay, to form more product until equilibrium is reached. Sampailah Q tu nanti akan sama dengan K. Okay, and then kalau Q is larger than K pula, so again kalau dia tak sama je dengan K, meaning the system is not yet in equilibrium. Okay, so again kita guna lagi AB producing C and D. So in this particular case where Q is larger than K, meaning the product now, okay, the product, the numerator is larger compared to the reactant dan okay, so kalau dia lagi besar, bermaksud apa yang kita nak buat sekarang ni? So in order to reach equilibrium, untuk dapat Q equals to K semula, bermaksud the Q need to decrease then. Okay, sebab Q ni kan value dia lagi tinggi, so in order untuk dia sama dengan K, so Q punya value ni kena lagi kita kena rendahkan then. So macam mana kita nak rendahkan? Bermaksud the product now yang perlu decrease, meanwhile the reactant pula perlu increase. Okay, so kalau macam tu, sistem ni akan move to the
move to the left kan. Okay, so sebab kita punya produk perlu turun, meanwhile reactant kita perlu naik kan. So the reaction will move to the left from right. Okay, until it reach equilibrium. And kalau Q is equals to K, bermaksud the system is at equilibrium dah. Okay, so the concentration ataupun pressure of the reactants and product has attained their equilibrium values, bermaksud tak ada decrease ke increase yang diperlukan kat sini. Okay, so the equilibrium has reached, therefore no net reaction occurs. So reaction tu tak ada yang lagi prefer going to the right ataupun dia tak ada yang lagi prefer to the left. Tak, benda tu berlaku like at the same time je. Okay, so there's no net reaction. Okay, but the system is not, the reaction has not stopped lah. Okay, benda tu sentiasa ongoing. It's just that the amount of reactant producing product adalah sama banyak ataupun sama laju dengan the amount of product producing reactant semula. Okay, so that is when Q equals to K lah, the system has reached equilibrium. Okay, so as you can see here, kalau the one on the left ni, we can see that the Q is less than K kan. So bila Q is less than K, so reaction tu akan move to the right then. Okay, bermaksud dia akan nak produce more product then. Okay, meanwhile kalau Q is larger than K, so in this yang sebelah kanan sekali ni, bermaksud the system dia akan move to the left. Okay, so in order untuk dia untuk mencapai equilibrium, dia akan move to the left, dia akan produce more reactant then. Okay, meanwhile yang tengah-tengah ni, kalau the value of Q and K is equal, meaning the system has reached equilibrium, so there's no net change then. Okay, alright, so kalau kat sini, kalau kita tengok dia punya graph tu kan, okay, for example untuk kita ada N2O4 producing NO2, so before equilibrium is reached, the concentration are changing continuously, where kita boleh nampak yang the reactant concentration dia sentiasa berubah daripada dia tinggi ni, so dia menurun over time, dia menurun. Meanwhile kalau kita punya produk ni, dia meningkat. Okay, so ini adalah sebelum equilibrium is achieved. Therefore kalau dekat bahagian ni, the Q does not equals to K. Okay, tapi once kita dah achieve equilibrium, okay, so at any time selepas equilibrium ni, so this area here, dekat mana-mana pun Q punya value is always equals to K then. Okay, so yang tu menunjukkan dia dah mencapai equilibrium lah. Okay, so example, so let's say kita ada KC for the formation of nitrosyl chloride, an orange yellow compound from nitric oxide, and molecular chlorine is 6.5 exponent 4 at 35 degrees Celsius. So this is the given equation to you. So in an experiment, so 2 exponent negative 2 mole of NO, 8.3 exponent negative 3 mole of Cl2, and then 6.8 mole of NOCl are mixed in a 2-liter flask. So in which direction will the system proceed to reach equilibrium then? Okay, jadi since given to you adalah Kc dekat sini kan, so kita kena cari Qc then. Okay, so kita nak kena cari Qc sebab sistem ni basically belum reach equilibrium lagi lah. Okay, so kita kena cari Qc dulu sebab sekarang ni kita nak tahu direction mana. Adakah dia akan produce more product? Kalau produce more product meaning dia going to the right, ataupun dia produce more of reactant meaning the reaction akan going to the left. Okay, so kita kena carilah dulu QC ni. Tapi before kita nak cari QC, sebab QC kita nak guna concentration kan, tapi given to you info adalah dalam bentuk mole sahaja. Therefore you have to look for the mole dahulu untuk setiap satu spesies yang ada tu. Okay, so QC kita tahu nak kena guna yang ni lah, expression dia sama je macam KC. So first kita cari initial concentration untuk NaOCl2, bermaksud yang ni adalah apa? Mole per volume. Okay, so you get 3.4. And then buat benda yang sama untuk NO, buat benda yang sama untuk Cl2. So you have all the initial concentration here. And then by using yang initial concentration yang kamu dah cari tadi, so substitute all the values here into kita punya QC expression. So once kita dah masukkan dalam tu, we can look for the QC then. Okay, so as you can see, now kita compare lah antara QC dengan KC. So the QC value here, bila kita compare dengan the KC value, so it is larger ataupun smaller. So in this particular case, Q is larger than K.
Okay, so kalau Q is larger than K, so macam saya cakap tadi, the system has not yet reached equilibrium. So obviously memang dia tak reach lagi equilibrium. Tapi when Q is larger than K, meaning the system nak pergi mana ni? Dia nak pergi left ke right? Okay, so Q lagi tinggi daripada K, bermaksud dia akan pergi ke sebelah mana? Okay, so the numerator bahagian Q lagi besar bermaksud the product lagi besar daripada dia punya reactant. Okay, so kalau product lagi besar daripada reactant bermaksud dia akan nak produce more reactant. So the system will move from right to left. Okay, so it will proceed to the left until the QC equals to KC. Okay, jadi soalan macam ni kelas, apa yang kalau dia nak tanya sistem tu equilibrium ke tidak, kalau tak dia akan proceed in which direction. So first you have to look for the QC or QP. Okay, and then comparekan whether the Q is larger than K ataupun K is larger than Q. And selepas itu kita akan cakap direction proceed to the left or direction proceed to the right. Okay, to reach equilibrium. Okay, so let's write this 16 dekat sini. So Miss tak bagi jawapan kat sini. Okay, so basically apa yang kamu kena cari first adalah, sebab yang ni dah bagi KC kat sini, so nanti kamu baca je soalan ni. First thing adalah for you to look for QC dan compare QC dengan KC, and then bagi tahu sistem tu pergi sebelah mana. Okay, itu je lah. Okay, and then sama juga dengan 17 ni and also 18. Okay, so do all this, try these questions ya. Alright, okay, itu sahaja. Okay, remember when Q is larger than K, bermaksud produk lagi banyak. So produk lagi banyak bermaksud dia akan pergi ke sebelah kiri. Produk lagi banyak maksud dia akan pergi sebelah kiri. Reaction akan proceed to the left. Tapi kalau Q is smaller, bermaksud this time around reactant yang lagi banyak. Okay, so kalau reactant lagi banyak, bermaksud dia akan proceed to the right then untuk produce more of kita punya product. Okay, sebab dia macam ni lah. Kalau reactant lagi rendah, so product lagi banyak. So of course kita nak produce more reactant so that they reach equilibrium. Okay, same goes to kalau kita ada reactant lagi banyak, product lagi sikit. So of course dia nak produce more product then. Okay, therefore lepas dah dia produce more product, reactant pula berkurang, so dia akan reach equilibrium at some point. Okay, so just remember kalau Q less than K, Q more than K, the system is not yet in equilibrium. Tapi if the value of Q is equals to K, meaning the system has reached equilibrium. Alright, itu saja. Bye.